సో చూడండి, సో ఇది ఎవరికైనా గుర్తుందా హౌ బేసిక్ అథెంటికేషన్ వర్క్స్ అని? So how basic authentication works means when a client send request to the authentication filter. Okay, when a client send request to the authentication filter, that credential details will send it to the basic authentication filter. Okay, ఈ basic authentication filter లో మన credentials వెళ్తాయి. వెళ్ళిన తర్వాత inside that we have username password authentication token class అనేది ఉంటుంది. Okay, in this class it will create object for the credentials. ఆ credentials కి object create చేసిన తర్వాత that credentials will send it to the authentication manager. Okay, that credential will send it to the authentication manager. Authentication manager will check the credentials. Okay, so if the credentials is right or wrong అని చెప్పేసి authentication manager will check the credentials details. If the credentials is right, then the credentials will store in security context holder. Okay, if the credentials will right, if the credentials will store in security context holder. Next, we have another class called remember me services. In the services it store the credentials. Okay, సో మనకి ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఏంటి పాస్వర్డ్ సేవ్ చేసుకోవాలా లేదు అని వస్తుంది కదా. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ది it will remember the credentials. Okay, this class will remember the credentials. If the credentials is failed, then the objects, so basic authentication filter అనేది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది కదా, ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని సెక్యూరిటీ కంటెక్స్ట్ హోల్డర్ అనేది రిమూవ్ చేసేస్తుంది. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ రిమెంబర్ మీ సర్వీస్ అథెంటికేషన్ ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది ఉండదు. ఓకే, సో డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తుంది, దట్ request will go to the request will navigate to authentication entry point and finally it throws 403 unauthorized code. Okay, మనకి కొన్నిసార్లు 403 unauthorized అని ఎలాగ వస్తుందో ఆ ఎర్రర్ని రైట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ బేసిక్ అథెంటికేషన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ స్ప్రింగ్ సెక్యూరిటీ బేసిక్ అథెంటికేషన్. సో అర్థమైందా హౌ బేసిక్ అథెంటికేషన్ వర్క్స్ అనేది? So in today's class we will discuss about role based authorization, role based authorization, and the second one is method level security. Sorry, method level security. Method level security. We will discuss about these 2 points. Okay, role based authorization and method level security. So what is role based authorization, Meghna? What is role based authorization? Like for any application there will be different roles, means users will be there, like user, admin, and we can provide any type of role for an user. So depending upon that we will provide the authorization to the HTTP requests. Correct. So role based authorization means in one project or in one company we have different types of roles are there. Okay, we have different types of roles are there. See, in this I give a small example. So we have admin and user is there. Admin is the super user, user is the normal users. There are 2 roles available in the company. Okay, so admin have access to add the user and delete the user and update the user. Okay, admin have access to add the user, update the user and delete the user, and user had only access to get the user. Okay, user have only access to retrieve the user details, but admin able to add the new user and delete the existing user, and he will update the user credentials. Like that, admin is the super user.
నార్మల్ యూజర్ హ్యావ్ ఓన్లీ రిట్రీవ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, నార్మల్ యూజర్కి ఏంటంటే దే కెన్ ఓన్లీ రిట్రీవ్ ది యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, సో అంటే యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ని రిట్రీవ్ చేసుకోగలరు. బట్ అడ్మిన్ యూజర్ ఏంటంటే యాడ్ చేయగలడు, అప్డేట్ చేయగలడు, డిలీట్ చేయగలడు. సో సో ఇలాగే మనం ఏంటంటే ఈ క్రెడెన్షియల్స్ని, ఓకే, ఈ క్రెడెన్షియల్స్ని రోల్ బేస్డ్ ఆథరైజేషన్, మెథడ్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ అంటే 2 వేస్లో మనం ఈ రోల్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, మనం ఏంటంటే 2 వేస్లో మనం రోల్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే ద ఫస్ట్ వే ఈజ్ రోల్ బేస్డ్ ఆథరైజేషన్. ఫస్ట్ వే ఈజ్ రోల్ బేస్డ్ ఆథరైజేషన్. రోల్ బేస్డ్ ఆథరైజేషన్లో ఎలాగవుద్దంటే ఫస్ట్ we need to open Spring Security. So are you able to see my IntelliJ screen? Are you able to see my IntelliJ screen? First we need to, for role based authorization, okay, for role based authorization first we need to go to configuration class. Configuration class కి వెళ్తాం. After that so ఇక్కడ here we need to give user credentials. That means authorize dot request matchers dot http method post, http method post కామా ఇప్పుడు ఏం అవ్వాలంటే స్లాష్, ఇక్కడ మన ఎండ్ పాయింట్ ఏంటి కంట్రోలర్ లేయర్లో నార్మల్గా ఇన్ రియల్ టైమ్ ఆల్సో ద ఎండ్ పాయింట్ విల్ బి ఏపీఐ. రియల్ టైంలో కూడా ఏపీఐ అనే ఉంటుంది. సో వీ నీడ్ టు గివ్ దట్ నేమ్ స్లాష్ ఏపీఐ. వీ నీడ్ టు గివ్ 2 stars. అంటే 2 stars అని ఎందుకు ఇచ్చామంటే వై వీ విల్ గివ్ 2 stars మీన్స్ here we have after API we have different endpoints are there, either users or employees or students or bank managers or banks like that. After API we have different APIs will be available. Okay, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో కాకుండా రియల్ టైంలో ఏపీఐ తర్వాత మనం ఇక్కడ యూజర్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. హియర్ వి టుక్ యూజర్స్ ఎగ్జాంపుల్, but in real time we have, other than users we have different types of entity classes are there, either user or students or employees or bank managers or normal employees, or based on the project we will give our endpoint names. So that's why API slash. Next one is we need to give the method called dot as role admin. Completed. admin. దట్ మీన్స్ అంటే మనం ఏదైనా న్యూ రిసోర్స్ని యాడ్ చేయడానికి అడ్మిన్కి మాత్రమే మనం యాక్సెసిబిలిటీ ఇచ్చాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ రిసోర్స్ దెన్ విల్ గివ్ ఓన్లీ, if you want to admin only able to create a new user. Okay, admin only able to create a new user. Next, control copy, so method dot, సో పుట్టి కూడా ఓన్లీ అడ్మిన్కి మాత్రమే యాక్సెసిబిలిటీ ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ డిలీట్. సో
to admin I only give access post put delete. సో ఈ admin కి పోస్ట్ అంటే ఏదైనా న్యూ రిసోర్స్ క్రియేట్ చేయడానికి, ఉన్న రిసోర్స్ అప్డేట్ చేయడానికి, ఉన్న రిసోర్స్ డిలీట్ చేయడానికి మనం ఓన్లీ admin కి మాత్రమే యాక్సెసిబిలిటీ ఇచ్చాం. ఓకే, సో రోల్ బేస్డ్ ఆథరైజేషన్ అంటే ఇదే. రోల్ బేస్డ్ ఆథరైజేషన్ అంటే ఇన్సైడ్ ది స్ప్రింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ క్లాస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ we need to write a code in configuration class. Okay, the first point is we need to write a code in configuration class, and the second step is we need to use authorize.request matches http method.post. These all are default methods which already available in the spring security. Okay, which are already available in the spring security. So here we use as role method to give access for only admin. Either మనం ఈ admin కానీ ఇచ్చుకోవచ్చు, లేదంటే యూజర్ కానీ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది ప్రాసెస్. మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ admin కి ఇస్తాం. ఓకే, ఓన్లీ అడ్మిన్ కి ఇస్తాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ వీ నీడ్ టు గివ్ క్రెడెన్షియల్స్ టు అడ్మిన్. అంటే అడ్మిన్ కి ఇచ్చాం, అడ్మిన్ యూజర్ నేమ్ ఏంటి, అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ అనేవి అని చెప్పి మనం క్రియేట్ చేయాలి. అది ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే సింపుల్. ఇన్ ది సేమ్ క్లాస్ we will use public user details. User details is the class which is available in security.co. ఇది యూజర్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, చూడండి, యూజర్ డీటెయిల్స్ ఈ క్లాస్ లో ఉంటుంది. మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఓవర్ రైడింగ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, బట్ we need to import user details class. ఓకే, we need to import user details class. నెక్స్ట్ user details సర్వీస్ అనేవ్వండి. user details సర్వీస్ మెథడ్ user details Surya equal to user dot builder. నెక్స్ట్ డాట్ యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఏమి ఇస్తాం, ఇప్పుడు నేను సూర్య అని ఇస్తున్నా. సూర్య డాట్ పాస్వర్డ్ ఈక్వల్ టు పాస్వర్డ్ అనే ఇస్తాం. దిస్ ఈస్ ద పాస్వర్డ్. పాస్వర్డ్ డబుల్ క్వశ్చన్ డాట్ రూల్స్ అంటే ఇక్కడ యూజర్ అని ఇచ్చా, క్యాపిటల్స్ లో యూజర్. ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చా, యూజర్. నెక్స్ట్ dot build. So these are the normal user credentials. Okay, these are the normal user credentials. Next one is we need to create super user. Okay, we need to create super user అంటే admin. Same user details equal to admin equal to user dot builder dot same dot user name ఈక్వల్ టు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, అడ్మిన్ అయినా మేనేజర్ అయినా ఏదైనా మనం ఇచ్చుకోవచ్చు. పాస్వర్డ్ ఏంటంటే మళ్ళీ అడ్మిన్ అని ఇచ్చా. డాట్ రూల్స్ last build. Next we need to use the return the details. Return new
in memory user details manager. In memory user details manager మనం ఎంతమంది యూజర్స్ ఇస్తే అంతమంది నేమ్. ఇక్కడ నేను ఇచ్చే సూర్య కామా admin. So here we only add two users. One is admin user and another one is Surya user. Surya is the normal user, admin is the super user. Surya is the normal user and admin is the super user. Bro, screen తెలుపట్లే bro. స్క్రీన్ కనిపించట్లేదా? లేదు bro. కార్తిక్, మీకు ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్ కార్తిక్? Yes sir. బ్రో మీ సైడ్ నుండే ప్రాబ్లం ఉంది. శ్యామ్ పోయి ఆప్ అంటే உள்ளவாடா. సార్ ఇంకోసారి రాసింది చూడండి. ఇది ఏదైనా రాంగ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడ్ అయిపోయింది. రిటర్న్ న్యూ నెక్స్ట్ ఇన్ మెమరీ యూజర్ డీటెయిల్స్ మేనేజర్. So next we need to give Surya comma admin. So these are the details. Need to use @bin annotation. Public user details service. Sorry. So before I return user details, I return type is I take user details class, but the actual return type is user details service is the interface. Okay, so this interface is the return type, user details service is the method name, and we provide that Surya credentials. Next we provide admin credentials. So the next we need to add the okay once run the code. So application is working fine. The application runs on port 8080. So no problem. Go to Postman. Control copy. Open Postman. Control V. Go to authorization. See, here there are many options are available. Params, authorization, headers, body, scripts, test settings. So go to authorization option. Inside that we have different authentication processes are there. Go to basic auth and the username is Surya and password is password. Configuration class.
Surya password. Click on send. So it returned 401 unauthorized admin. Admin. 401 unauthorized. Why? Because see, here we need to use password encoder. Okay, we need to use password encoder. How to use password encoder mean? First we need to configure password encoder. Public static. Next step public static password encoder. Password encoder is the method return new bcrypt password encoder. So bcrypt password encoder is the one of the type. See, this password encoder is the interface. Okay, this password encoder is the interface. The implementation of this interface is bcrypt password encoder. Okay, this bcrypt password encoder is the implementation of this password encoder, one of the type. Okay, so next we need to use for password encoder dot encode dot the password name. Control copy. పాస్వర్డ్ నేమ్ ఏంటంటే పాస్వర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ పాస్వర్డ్ ఎన్కోడర్ డాట్ ఎన్కోడ్ డాట్ admin is the password. Why? Because in Spring security, strings type is not acceptable. Okay, string type is not acceptable. That's why we are encoding the password. In Spring securities, string type is not acceptable. That's why we are encoding the passwords. So this is the type. Now see, run the application. So application is working fine. Click on send. 400 API users get సో మళ్ళీ రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఎన్కోడర్ మెథడ్ చేసాం. @bean. సో ఇన్సైడ్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం ఏ మెథడ్ క్రియేట్ చేసినా సరే దానికి వి మస్ట్ అండ్ షుడ్ వి నీడ్ టు యానోటేట్ విత్ @bean యానోటేషన్. అదర్వైజ్ ఇట్ థ్రోస్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్. ఓకే, అదర్వైజ్ ఇట్ థ్రోస్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్. ఇదిగోండి ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఎన్కోడర్ డాట్ ఎన్కోడ్ అయితే నార్మల్ పాస్వర్డ్ అని ఇస్తున్నా. సేమ్ పాస్వర్డ్ డాట్ ఎన్కోడ్. అడ్మిన్కి అయితే అడ్మిన్ అని ఇస్తున్నా. క్లిక్ ఆన్ రన్.
application is working fine. API users go to controller layer. So get to, I want to retrieve the second record. Control V. Send. So bad request. So the user ID is not there. Okay, second user is not there. Click on 4. So fourth record is ID 4 Vamsi Gurram Vamsi@gmail.com. So for example, in the same way, I provide invalid credentials like it mean instead of I provide Surya. Not the password of the username. Okay, this is the not the matched password of the username. Click on send. See, 401 unauthorized. The request is unauthenticated. Same way, Surya and password is password. Click on send. See, 4. Again we got 4 Vamsi Gurram Vamsi@gmail.com. Click on 6. So user not found with ID 6. 9. See, 9 is Shamgani Shama@gmail.com. We are able to retrieve the data. If you give any invalid credentials, then it throws 401 unauthorized status code. Okay, if you give any invalid credentials, then it throws 401 unauthorized status code. Okay, this is the in-memory authentication. Okay, this is the in-memory authentication. And the next step is how to give the అంటే యూజర్ని యాడ్ చేయడానికి. ఓకే, సో మెథడ్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మెథడ్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ. హౌ టు యాడ్ మెథడ్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ మీన్స్ ఫస్ట్ we need to enable these methods. First we are enable these methods. So for normal, for admin user, I gave only post put delete methods. Okay, ఒక నార్మల్ సూపర్ యూజర్ కి పోస్ట్ మెథడ్, పుట్ మ్యాపింగ్, డిలీట్ మ్యాపింగ్. ఓకే, అంటే ఒక న్యూ యూజర్ ని క్రియేట్ చేయడానికి యాక్సెసిబిలిటీ ఇచ్చాం. We are giving access to update an user and we are giving an access to delete user for super user to super user. అంటే సూపర్ యూజర్ కి ఈ మూడు యాక్సెసిబిలిటీస్ ఇచ్చాం. నార్మల్ యూజర్ కి నార్మల్ యూజర్స్ ఎలాగిస్తామంటే as any role. Any role is the method. Here we are using admin comma user. As any role. Admin comma user. So these are the other users కి మనం different accessibilities ఇచ్చాం. See, for admin user we gave access for create a users, update a users and delete users. And for normal user we only give access for retrieving the user. ఇక్కడ get అని రాయండి. Get. Get. కదా. So only normal user కి మనం we gave only access for retrieving the data. Okay, normal users కి we gave access to retrieving the data. But admin users కి అప్డేట్ చేయడానికి, పుట్ చేయడానికి, అన్ని చేయడానికి ఇచ్చాం. సో ఇప్పుడు చూడండి, రన్ చేస్తా. Application is
working fine. Go to Postman, click on basic auth, select basic auth. Next one is give Surya password. First, when you retrieving the data, normal user able to access the data. But when you want to create the new data, okay, when you want to create a new data, create body raw JSON, first name Ram, comma, last name Potineni, comma, mail ram@gmail.com. See, when I click on send, see 401 unauthorized. Why? Because to normal user there is only retrieving operations. నార్మల్ యూజర్ ఏంటంటే ఓన్లీ రిట్రీవల్ ఆపరేషన్స్ మాత్రమే పర్ఫామ్ చేయగలడు. ఓకే, నార్మల్ యూజర్ విల్ ఏబుల్ టు పర్ఫామ్ ఓన్లీ రిట్రీవల్ ఆపరేషన్స్. అదర్ దన్ రిట్రీవల్ ఆపరేషన్స్ ఈ డజంట్ ఈ కాంట్ పర్ఫామ్ క్రియేట్, అప్డేట్ అండ్ డిలీట్ ఆపరేషన్స్. సో క్లిక్ ఆన్ admin, password admin, good to send. 401 another idea. admin basic auth admin. See, ఇక్కడ క్రియేట్ అని రాదు, గెట్ అని రాదు, చూడండి. సో చూడండి, admin అని చెప్పేసి బాడీ సెండ్. యూజర్ కంట్రోలర్ API users create చేస్తాం. So application is working fine. First name, last name, both name, authorization, basic auth, create. 401 unauthorized. Security configuration class. ఏదైనా మిస్ చేసాం? యాజ్ రోల్ defaults. As role admin సో ఏదైనా మిస్ చేశానా లేదంటే సో చూడండి, ఫర్ here also I forgot to kept @bean annotation. Now it will work.
Then click on send. So 201 RAM data we created. But instead of admin, I will give normal user data. Surya password. Surya password. These are the normal user credentials, right? Click on send. See, 403 forbidden. See, access to the resource is prohibited. So 403 error అనేది throw చేసింది. So why? Because to create a new resource, I only gave access to super user. Okay, to create any resource, I only gave access to super user. I didn't give access to normal users. నార్మల్ యూజర్కి అంటే ఎంప్లాయీలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి డాటాను రిట్రీవ్ చేయడానికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకోండి, సింపుల్గా http method dot get dot instead of as any role, click on permit all. Permit all. Okay. So what is the use of permit all method is all users as able to access the users. Okay, all employees are able to all normal users are able to access the get retrieval operations. See, Surya password instead of user create, I will use get 403 forward. ఇక్కడ చూడండి, పోస్ట్ కాకుండా గెట్ అని ఇవ్వండి. గెట్ నాట్ ఫౌండ్ అంటే control copy, control V, and I want to retrieve the second record. So second record is not there. I want to retrieve the 12th record. So 12th record is wrong. So both normal user also able to access and super user also able to access the data. See, admin. So admin also able to retrieve the record, but I want to update the data. Okay, I want to update the data. Body instead of ROM, I will give ROM Ustad Potineni data rom@gmail.com. 1 minute wait చేయండి. Sorry, చిన్న కాల్ వచ్చింది. So rom Potineni data, here I will change Potineni also. Potineni post. So go to authorization. So super user will able to change the data. Once click on 400 method not. We'll use correct method. Users update. We need to use this URL. Users update 12th record. So click on send. Method post put. Click on send. Now see, 12th record will change, but when I try to access using normal user, when a normal user will try to change the data, Surya password. Okay, when a normal user try to change the data, Ram Ustad nundi
రామ్ స్మార్ట్ అని చెప్పి చేంజ్ చేయాలనుకోండి. రామ్ స్మార్ట్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే click on send. See 403 forbidden active, forbidden. So why? Because normal user doesn't have access to update the data. Okay, normal user doesn't have access to update the data. In the same way, delete also. Click on delete. Control copy, Control V. When a normal user, ఇప్పుడు ఏముంది, normal user, when a normal user try to delete the data, it throws a 403 forbidden error. When a super user try to delete the data, when a super user try to delete the data, see user data deleted successfully. This is the use case of how to give access to normal user and how to give access to super user. Okay, are you able to understand? Karthik, Sham, Ganesh, how to give access to super user and how to give access to normal user, and what is in-memory authentication, how to set username and password to admin and username. Hello? Yeah, bro. Understood, bro. Karthik, what about you? So next one is method level security. Okay, next one is method level security. Okay, these steps are in memory security, in memory security. Okay, so inside the configuration class, what we done is these all are in memory security. Now we will do method level security. If you want to perform method level security, okay, if you want to perform method level security, we will use @enable method security second one is @pre-authorize annotation. Okay, if you want to perform the method level security, we need to use @enable method security, and second one is @pre-authorize annotation. Pre-authorize annotation. First we need to give @enable security in configuration class. Okay, first we need to enable method security. Okay, first we need to give enable method security in configuration class. We need to give annotation enables method security in configuration class. And second one, once we add this annotation, it automatically this annotation enables pre-authorized annotation. Okay, one అంటే ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే కాన్ఫిగరేషన్ క్లాస్లో ఈ యానోటేషన్ యూజ్ చేసామో అప్పుడే ప్రీ ఆథరైజ్ యానోటేషన్ అనేది యూజ్ అవుద్ది. ఓకే, అప్పుడే ప్రీ ఆథరైజ్ యానోటేషన్ అనేది యూజ్ అవుద్ది. సో వితౌట్ యూజింగ్ @enable method security annotation, we unable to use pre-authorized annotation. Okay, both are interlinked. Okay, first we need to use @enable method security annotation in Spring Security configuration class. Okay, once you add this annotation, it automatically enables the pre-authorized annotation. Okay, it automatically annotates the pre-authorized annotation. How to use pre-authorized annotation means,
for every method. See, initially for every method we need to give post method. ఈ పోస్ట్ మెథడ్కి ఏంటంటే నేను ఓన్లీ reauthorize as role comma admin. ఓకే, ప్రీ ఆథరైజ్ కలిగించాం. సో సూపర్ యూజర్కి ఏ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి? క్రియేట్ చేయడానికి, అప్డేట్ చేయడానికి, డిలీట్ చేయడానికి సూపర్ యూజర్కి ఇవ్వాలి. పబ్లిక్ ఆపరేషన్ సో గెట్ యూజర్కి, నార్మల్ యూజర్కి ఏ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి? reauthorize as any role ఇందులో admin కామా యూజర్కి మనం గెట్ రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి ప్రీ ఆథరైజ్ యానోటేషన్ యూజ్ చేయాలి. రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి ప్రీ ఆథరైజ్ యానోటేషన్ యూజ్ చేయాలి కామా కాపీ ఇక్కడ ప్రీ ఆథరైజ్ యానోటేషన్స్ admin కి ఇంకా నార్మల్ యూజర్ సో ఓన్లీ రిట్రీవల్ ఆపరేషన్స్ కి మనం నార్మల్ యూజర్ కి యాక్సెస్ ఇచ్చాం. మిగతా అన్ని ఆపరేషన్స్ కి కూడా ఓన్లీ సూపర్ యూజర్ కి యాక్సెస్ ఇచ్చాం. ఫస్ట్ క్లిక్ ఆన్ రన్. సో చూడండి, అడ్మిన్ యూజర్ కి డిలీట్ ఆపరేషన్ చేయడానికి ఇచ్చాం కదా. 11th control copy will be get click on send. See, అన్ని రికార్డ్స్ రిట్రీవ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. 1 3 4 5 7 9 10 11 we can able to retrieve all the data. Okay, we can able to retrieve the all the data. Next Surya password send. So even normal user also able to retrieve the all the data. Okay, so now I want to change, instead of Shyam Ganesh I want to update the, instead of Shyam Ganesh I want to update only Ganesh. Okay, 9th record, get data, 9th record update ఇది పెట్టండి. control copy I want to update 9th record. First I need to retrieve the 9th record. So 9th record ఏంటంటే శ్యామ్ గణేష్ @gmail.com కదా. సో I want to change Shyam Ganesh to Ganesh, Shyama to Ganesh, Shyam @gmail.com to
ganesh@gmail.com. First name, instead of get, click on update. Shyam Ganesh nundi change Ganesh. Update. Ganesh. సో శ్యామ నుండి గని అని కొట్టండి. ganesh@gmail.com. Click on send. See method not allowed. ఎందుకంటే ఇక్కడ instead of get I used get method, so click on put. See 403 forbidden. Why? Normal user doesn't have access to update the data. Okay, normal user doesn't have access to update the data. So I want to use admin user. Admin, click on admin. HTTP as road it's సో ఇక్కడ నిధి పెట్టడం లేదు, ఇక్కడ ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది. Click on send. Such one. So Shyam Ganesh will change to Ganesh. Ganesh@gmail.com. So when I use normal user, Surya password, it throws either 401 or 403 error. Why? Because normal user doesn't have access to update the data, create the data and delete the data. So these are the method level security. Okay, this is the method level security. So అర్థమైందా? So in today class I discussed about method level security, role based authorization and how to give credentials to normal user and admin user. Okay, these three topics I will discuss. In tomorrow class we will discuss database authentication. Okay, in tomorrow class we will discuss database authentication. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా?